Yasodanandana Brajajana Ranjana Jamunati Ravanachari Jamunati Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Maharaj, also this is with AC. Dr. William Samsha, Prabhupada, Jaya, let's talk about Jaya. Prams of Gahal, Śrī Krsna Caitanya Prabhu Nityananda, Śrī Hari Himself, Śrī Goloka Vṛndāvana, Śrī Radha Krsna Gopa Gopa Shama Kunda Radha Giri Govardhan Ki Jai, Śrī Vṛndāvana Ki Jai, Navadapam Ki Jai, Gang Shamona Tulsi Bhakti Devi Ki Jai, Ananda Koti, Vaishnava Vrinda Ki Jai, Samavetta Bhakta Vrinda Ki Jai, Go Premanandi. All glories to Sam of the devotees, all glories to Sri Guru and Sri Guru, all glories to Srila Prabhupada. Don't have mask. Mask is available there. You can wear mask and come back. We're from Caitanya-caritāmṛta 4. Ataeva se bhāva aṅgīkāra kari, sādhilena, nija, vāñchā, gaurāṅga-śrī-hari. Translation, therefore, Lord Gaurāṅga, who is Śrī Hari Himself, accepted the sentiment of Rādhā and thus fulfilled his own desires. Purport of the 4 kinds of reciprocation of loving service, dāsya, sakhya, vātsalya, and mādhurya. Mādhurya is considered the fullest, but the conjugal relationship is further divided into 2 varieties, namely sakhya and parakya. Sakhya is the relationship with Krishna as a formerly married husband, and parakya is the relationship with Krishna as a paramour. Expert analysts have decided that the transcendental ecstasy of the parakya mellow is better than because it is more enthusiastic. This phase of conjugal love is found in those who have surrendered to the Lord in intense love, knowing well that such illicit love with a paramour is not morally approved in society. The risks involved in such love of Godhead make this emotion superior to the relationship in which such risk is not involved. The validity of such risk, however, is possible only in the transcendental realm. Sakhya and parakya, conjugal love of Godhead, have no existence in the material world, and parakya is not exhibited anywhere in Vaikuntha, but only in the portion of Goloka Vṛndāvana known as Vraja. Some devotees think that Krishna is eternally enjoyer in Goloka Vṛndāvana, but only sometimes comes to the platform of Vraja to enjoy parakya rasa. The 6 Goswamis in Vṛndāvana, however, have explained that Krishna's pastimes in Vraja are eternal, like his other activities in Goloka Vṛndāvana. Vraja is a confidential part of Goloka Vṛndāvana. Krishna exhibited his Vraja pastimes on the surface of this world, and similar pastimes are eternally exhibited in Vraja in Goloka Vṛndāvana, where parakya rasa is ever existent. In the 3rd chapter of this epic, Srila Krishna's Kaviraj Goswamis explicitly accepted the fact that Krishna appears in this material world at the end of Dwapara Yuga, Dwarka age of the 28th Chatra Yuga of Vaivasata Manu,
and brings with him his Vrajadam, which is the eternal abode of his highest pastimes. As the Lord appears by his own internal potency, so he also brings all his paraphernalia by the same internal potency without extraneous help. It is further stated here in the Caitanya-caritāmṛta that the parakya sentiment exists only in that transcendental realm and nowhere else. This highest form of ecstasy can exist only in the most confidential part of the transcendental world, but by the causeless mercy of the Lord, we can have a peep into that invisible Vraja. The transcendental mellow, relished by the gopis in Vṛndāvana, is super excellently featured in Srimati Radharani. Mature assimilation of the transcendental humor of conjugal love is represented by Srimati Radharani, whose feelings are incomprehensible even to the Lord himself. The intensity of her loving service is the highest form of ecstasy. No one can surpass Srimati Radharani in relishing the qualities of the Lord through this supreme transcendental mellow. Therefore, the Lord himself agreed to assume the position of Radharani in the form of Lord Śrī Gaurāṅga. He then relished the highest position of Bhārakiya rasa as exhibited in the transcendental abode of Rādhā. So here we have an explanation of one of the reasons for the appearance of Caitanya Mahāprabhu. இங்கு சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய அவதாரத்திற்குரிய ஒரு காரணத்தை நாம் காண்கின்றோம். So here it mentions how Caitanya Mahāprabhu tastes that mood of Radharani. இங்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் ராதாராணியின் மனோபாவத்தை ருசிப்பதற்காக அவதரித்தார் என்று கூறப்படுகிறது. The Swarup of Caitanya Mahāprabhu in one sense is Krishna. சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய ஸ்வரூபம் ஒரு கூறப்போனால் கிருஷ்ணருடையது. However, in that Swarup, he takes on the sentiments of Rādhā. எப்படி இருப்பினும் அந்த ஸ்வரூபத்தில் அவர் ராதையினுடைய மனோபாவத்தை ஏற்கிறார். So in this way, we can equate Caitanya Mahāprabhu with Krishna, not with some secondary expansions or like the forms in Vaikuntha or the avatar forms. He is non-different from Krishna, but slightly different because of the mood. இவ்வாறாக நாம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை கிருஷ்ணருக்கு இணையாக விவரிக்கலாம். அவர் வேறு ஒரு இரண்டாம் பட்ச விரிவாக்கமாகவோ அல்லது அவதாரங்களாகவோ தோன்றவில்லை. அவர் கிருஷ்ணரே, ஆனால் ராதையினுடைய மனோபாவத்தில் அவதரிக்கின்றார். So he takes on the mood of Rādhā, so he has the feelings of Rādhā. எனவே அவர் ராதாராணியின் மனோபாவத்தில் தோன்றுவதனால் அவருக்கு அந்த ராதையினுடைய உணர்வுகளும் உணர்ச்சிகளும் இருக்கின்றன. And those feelings are reflected in his complexion, which is golden. அவருடைய இந்த உணர்ச்சிகள் அவருடைய நிறத்தில் பிரதிபலிக்கப்படுகிறது. ஆனால் தான் அவர் தங்க நிறத்தில் தோன்றுகிறார். So what is the reason why he wants to take up the mood of Rādhā? ஏன் அவர் ராதையினுடைய மனோபாவத்தை ஏற்க நினைக்கின்றார்? So that is explained at the very beginning also of the Caitanya-caritāmṛta. இது சைத்தன்ய-சரிதாமிரத்தின் ஆரம்ப கட்டத்திலேயே விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. So one reason is that he wants to try to understand the greatness of Radha's love. ஒரு காரணம் என்னவென்றால் ராதையினுடைய அன்பின் பெருமையை அவர் புரிந்து கொள்வதற்காக இந்த அவதாரத்தை எடுக்கிறார். So he understands definitely that of all of the gopis, Radha has the greatest love. மேலும் அவர் அனைத்து கோபிகளிலும் ராதையே உன்னதமான அன்பை கொண்டிருக்கிறாள் என்பதை புரிந்து கொள்கிறார். But still he cannot understand the extent of that love. இருப்பினும் அந்த அன்பினுடைய அளவை அவரால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. He can observe her externally, but at the same time he cannot really understand the greatness of her love. ராதாராணியை அவர் வெளிப்புறத்தில் கவனித்தாலும்
அவருடைய உள்மனதில் உள்ள மனோபாவத்தை அவரால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. So if he takes up the mood of Radha, then he can experience and understand the greatness of that love. ஆகவே ராதாராணியனுடைய மனோபாவத்தில் அவதரித்தால் அவருடைய அன்பின் ஆழத்தையும் அதனுடைய அனுபவங்களையும் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதரிக்கின்றார். When Radha and Krishna have pastimes, Krishna is stimulated in his love for Radha by her various features and qualities. ராதையும் கிருஷ்ணரும் லீலைகள் புரியும் பொழுது கிருஷ்ணர் ராதையினுடைய பல்வேறு பண்புகளாலும் அம்சங்களாலும் அவருடைய உணர்ச்சிகள் தூண்டப்படுகின்றன. And therefore it is very easy for him to praise Radha. ஆகவே அவருக்கு ராதையை போற்றுவது என்பது எளிதாகிறது. Radha is inspired by Krishna and her love is stimulated by Krishna's qualities and his form. ராதை கிருஷ்ணர் மீது கொண்டுள்ள அன்பினால் ஊக்குவிக்கப்படுகிறாள். அவர் கிருஷ்ணருடன் பழகும் பொழுது அவருடைய குணாதிசயங்களையும் அவருடைய அம்சங்களினாலும் ஊக்குவிக்கப்பட்டு அவளிடம் அன்பு பெருகுகிறது. However, all of the other gopis also see Krishna and they appreciate his qualities and his form. எப்படி இருப்பினும் மற்ற கோபியர்கள் கூட கிருஷ்ணரை காண்கிறார்கள், அவருடைய பண்புகளை போற்றி புகழ்கிறார்கள். So what does Radha see in Krishna which is so special that makes her love so much greater? ஆகவே ராதை கிருஷ்ணரிடம் பிரத்யேகமாக எதை காண்கின்றாள் அந்த அளவுக்கு அன்பு கொள்வதற்கு? So he cannot understand that unless he takes up the mood of Radha and experiences Krishna. ஆகவே கிருஷ்ணரால் அதனுடைய மனோபாவத்தில் தோன்றி அதன் மூலமாக அதை புரிந்து கொள்ள முடியுமே என்று நினைக்கின்றார். So the third reason is that he knows that Radha has the greatest bliss. மேலும் மூன்றாவது காரணம் என்றால் ராதையே உன்னதமான பேரானந்தத்தை பெற்றிருக்கிறாள் என்பதும் அவர் அறிவார். And of course Krishna, in response to that, he also has the greatest bliss. கிருஷ்ணர் கூட அந்த பேரானந்தத்தை அனுபவிக்கின்றார். But how can he understand and taste that bliss of Radha? ஆனால் ராதையினுடைய அந்த பேரானந்தத்தை எவ்வாறு ருசித்து அனுபவிக்க முடியும்? So the only way he can do that is by assuming the mood of Radha. இதை செய்யக்கூடிய ஒரே வழி என்னவென்றால் ராதையினுடைய மனோபாவத்தை ஏற்பது மட்டுமே. So these are the reasons why Krishna assumes the mood of Radha. இந்த காரணத்திற்காகத்தான் கிருஷ்ணர் ராதையினுடைய மனோபாவத்தை ஏற்கின்றார். So experiencing that mood of Radha, then he cannot act like the Supreme Lord. ஆகவே ராதையின் அந்த மனோபாவத்தை ஏற்றால் அவரால் முழுமுதற் கடவுளை போன்று செயல்பட முடியாது. Radharani acts as a devotee. ராதையோ ஒரு பக்தையாக செயல்படுகிறார். So therefore Caitanya Mahāprabhu also acts as a devotee. ஆகவே தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் கூட ஒரு பக்தனாக செயல்படுகிறார். So this is in accordance also with the rule that the Lord does not display himself in Kali Yuga. மேலும் இது இந்த பகவான் இந்த கலியுகத்தில் தோன்றுவதில்லை என்பதற்கான ஒரு விதியையும் பின்பற்ற வேண்டியது. In Sakhya, Treta and Dwapara Yuga, the Lord displays his lordly, powerful qualities. ஆகவே சத்தியயுகம், திரேதாயுகம் மற்றும் துவாபரத்தில் பகவான் தன்னுடைய லட்சணங்களை வெளிப்படுத்துகின்றார், தோன்றுகிறார். But he doesn't do so in Kali Yuga. ஆனால் கலியுகத்தில் அவ்வாறு செய்வதில்லை. So therefore he's called Triyuga. ஆகவேதான் அவர் த்ரியுகா என்று சொல்லப்படுகிறார். Of course, we will understand that in every Kali Yuga there is a Yuga avatar to preach Dharma. ஆகவே நாம் ஏற்கனவே புரிந்து கொண்டிருக்கின்றோம், கலியுகத்தில் ஒவ்வொரு கலியுகத்திலும் ஒரு அவதாரம் யுக தர்மத்தை செயல்படுத்துவதற்காக தோன்றுகிறார்கள். However, it's explained that generally in Kali Yuga it is not the Supreme Lord, it is a jiva who has given Shakti. It's a Shaktavesh avatar who performs this role in Kali Yuga. So that way it's not the Supreme Lord.
மேலும் கலியுகத்தில் பகவான் நேரடியாக தோன்றாமல் ஒரு ஜீவாவிற்கு சக்தி அளித்து சக்தி ஆவேச அவதாரமாக தோன்றி அதன் மூலமாக செயல்படுகிறார் என்பதையும் நாம் காண்டோம். However, the 28th Yuga cycle of Vaivasata Manvantara period is very special. எப்படி இருப்பினும் வைவத்த மன்வந்தராவின் 28வது யுக சுழற்சியானது விசேஷமானதாகும். At the end of Dwapara Yuga, Krishna appears. துவாபர யுகத்தின் இறுதியில் கிருஷ்ணர் அவதரிக்கின்றார். The usual avatar who appears in Dwapara Yuga is an expansion from the Manvantara avatar. சாதாரணமாக துவாபர யுகத்தின் இறுதியில் மன்வந்தர அவதாரத்தின் விரிவாக்கமாகவே அவர் தோன்றுகிறார். But Krishna is not an expansion of anybody. He expands into everybody else. ஆனால் கிருஷ்ணரோ யாருடைய விரிவாக்கமும் அல்ல, அனைத்து விரிவாக்கங்களும் அவரிலிருந்தே தோன்றுகின்றன. So the appearance of Krishna is very special in Dwapara Yuga. ஆகவே கிருஷ்ணருடைய தோற்றம் துவாபர யுகத்தில் மிகவும் விசேஷமானதாகும். And as I mentioned, Caitanya Mahāprabhu is non-different from Krishna. So again, he's a very special appearance in that 28th cycle in Vaivasata Manvantara. ஆகவே இந்த 28வது சுழற்சியில் வைவச மன்வந்தாரத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் அவதரிக்கிறது அதுவும் ஒரு பிரத்யேகமான அவதாரமாகும். Krishna does not have to cover himself up. கிருஷ்ணர் தன்னை மூடி மறைத்துக் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. But Caitanya Mahāprabhu here in Kali Yuga, he should be covered. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் கலியுகத்தில் தோன்றும் பொழுது மறைத்துக் கொள்ள வேண்டியது உள்ளது. So he acts very much like a devotee of the Lord. ஆகவே தான் அவர் ஒரு பெரும் பக்தரை போன்று நடந்து கொள்கின்றார். And of course, because he takes the mood of Radha, that is also very, very conducive. மேலும் அவர் ராதையின் மனோபாவத்தை ஏற்பதினால் அதுவும் சாதகமாக அமைகிறது. So that's the internal reason why Caitanya Mahāprabhu appears. இதுவே ஆத்மார்த்தமான உள்ளில் அடங்கியுள்ள காரணமாகவும் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்களது தோற்றத்திற்கு. One of the external reasons, of course, is that Caitanya Mahāprabhu acts as a yuga avatar. வெளிப்புற காரணம் என்னவென்றால் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் யுக அவதாரமாக செயல்படுகிறார். So he spreads Nam Sankirtan. ஆகவே அவர் நாம சங்கீர்த்தனை பரப்புகின்றார். Another reason why Caitanya Mahāprabhu appears is explained in the Caitanya-caritāmṛta. சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்களது அவதாரத்துக்கு மற்றொரு காரணத்தையும் சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. Advaitacharya understood that the people in Kali Yuga and in Navadvip were very fallen. அத்வைதாச்சாரிய அவர்கள் கலியுகத்தில் நவதீபத்தில் உள்ள மக்கள் மிகவும் இழிவடைந்த நிலையில் இருப்பதை கண்டு வருந்தினார். So he worshipped the Shalagram Shila using tulsi leaves and Ganga water, and then he called out to the Lord to please come and deliver the people of Kali Yuga. ஆகவே அவர் சாலிகிராம சீலாவை கங்கை நீரையும் துளசி பதங்களையும் கொண்டு வணங்கி இந்த கலியுகத்து மக்களை காப்பதற்காக பகவானை அவதரிக்குமாறு வேண்டிக் கொண்டார். So that was the immediate cause for the Lord appearing. ஆகவே இது பகவானுடைய அவதாரத்திற்கு நேரடியான உடனடியான காரணமாகும். So Krishna appeared because Brahma went to the milk ocean with all the devatas, and that he prayed to the Lord that Kamsa was causing problems, so please help us. கிருஷ்ணருடைய தோற்றத்தை பார்த்தோமே ஆனால் கம்சன் அனைவரையும் துன்புறுத்தி கொண்டிருந்த பொழுது பிரம்மா அவர்கள் பார்க்கடலுக்கு சென்று தேவர்களுடன் பார்க்கடலுக்கு சென்று விஷ்ணுவிடம் வேண்டிக் கொள்கின்றார். So then Krishna appeared and he killed Kamsa. அவருடைய வேண்டுதலுக்கு இணங்க கிருஷ்ணர் அவதரித்து கம்சனை வதம் செய்கின்றார். However, of course, Krishna appears for another reason. எப்படி இருப்பினும் கிருஷ்ணர் மற்றொரு காரணத்திற்காகவும் அவதரிக்கின்றார். So certainly he kills demons. அவர் அரக்கர்களை வதம் செய்கிறார். But a greater reason is to give bliss to the devotees. மேலும் மற்றொரு பெரும் காரணம் என்னவென்றால் பக்தர்களுக்கு ஆனந்தம் அளிப்பதற்காக. So Krishna has his external reason for appearing to kill Kamsa, etc. But then he has his own reason also. ஆகவே கிருஷ்ணர்
கம்சனை போன்ற அரக்கர்களை வதம் செய்வதற்கான வெளிப்புற காரணத்தை கொண்டிருந்தாலும் மனதளவில் அவர் பக்தர்களின் ஆனந்தத்திற்காக தோன்றுகிறார். And at least once in a day of Brahma, he likes to display himself with his pastimes so that the jivas of the material world are aware of Krishna. பிரம்மாவினுடைய ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை கிருஷ்ணர் தன் அவதாரம் எடுத்து மக்களுக்கு தன்னுடைய நிலையை நிலைநிறுத்திக் கொள்கிறார். So, though Krishna appeared and he manifested his pastimes, and they're recorded in the Srimad Bhagavatam, still it is very difficult to approach Krishna. கிருஷ்ணர் அவதரித்து அவருடைய லீலைகள் அனைத்திலும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலே சொல்வது போன்று செயல்படுத்தினாலும் அவரை புரிந்து கொள்வது என்பது அரிதான விஷயம். Even the devatas and the sages find it difficult to understand Krishna. தேவர்களும் ரிஷிகளும் முனிவர்களும் கூட கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வது அரிதே. Brahma has difficulty in understanding Krishna. கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வதற்கு பிரம்மதேவன் கூட கஷ்டப்படுகிறார். Indra has difficulty. இந்திரனுக்கும் அந்த விதமான கஷ்டம் உண்டு. Shiva has difficulty. சிவனுக்கு கூட கஷ்டப்படுகிறார். So what to speak of the people of Kali Yuga? How are they going to understand Krishna? இவ்வாறு இருக்க கலியுகத்து மக்களை பற்றி என்ன சொல்வது? அவர்கள் எவ்வாறு கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ளப் போகிறார்கள்? So Caitanya Mahāprabhu acts as the medium for understanding and realizing Krishna in Kali Yuga. ஆகவே தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொண்டு அனுபவிப்பதற்காக கலியுகத்தில் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொண்டு அனுபவிப்பதற்காக ஒரு ஊடகமாக செயல்படுகின்றார். So one may think that well, it is probably easier if people who are already advanced spiritually understand Krishna. ஆகவே இது நாம் ஒரு விதத்தில் புரிந்து கொள்ளலாம், ஏற்கனவே ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றியவர்கள் மட்டுமே கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று. Why preach to the people of fallen Kali Yuga? ஏன் நாம் கலியுகத்தில் இழிநிலை அடைந்த மக்களுக்கு போதிக்க வேண்டும்? That is true. இது உண்மையே. However, there is not much choice. இப்படி இருப்பினும் இதற்கு எந்த விதமான தேர்வு செய்வதற்கான வாய்ப்பில்லை. Krishna appeared at the end of Dwapara Yuga. கிருஷ்ண துவாபரயுகத்தின் இறுதியில் அவதரிக்கின்றார். So the next yuga is Kali Yuga. அதற்கு அடுத்தது வருவது கலியுகமே. And if we go back to Satya Yuga, you have to wait another 400,000 years. அதற்கு பிறகு சத்தியுகம் சென்று அனைத்து மற்ற அவதாரங்கள் தோற்றமளிக்கின்றன. So therefore Caitanya Mahāprabhu has appeared to deliver the people of Kali Yuga. ஆகவே சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் கலியுகத்து மக்களை விடுவிப்பதற்காக அவதரிக்கிறார். We know that to approach Krishna one should go through Rādhā. ஆகவே நாம் ஏற்கனவே அறிந்துள்ளோம், கிருஷ்ணரை அடைய நாம் ராதையின் வழியாக செல்ல வேண்டும், அணுக வேண்டும். By her mercy one can get to Krishna. ராதையின் கருணையினால் ஒருவர் கிருஷ்ணரை பெற முடியும். So if the Supreme Lord takes up the mood of Radha as Caitanya Mahāprabhu, he also has that type of mercy. ஆகவே முதற் கடவுள் ராதையினுடைய மனோபாவத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதரிக்கும் பொழுது அவரிடம் கூட அந்த கருணை இருக்கின்றது. So just as Radha likes to lead the devotees into Krishna's service, so Caitanya Mahāprabhu also likes to lead the jivas into Krishna's service. ராதை எவ்வாறு ஜீவாத்மாக்களை கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துகின்றாலோ அதே போன்று சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட ஜீவாத்மாக்களை பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துகின்றார். So normally that is also very difficult. சாதாரணமாக இதுவும் மிகவும் கடினமான காரியம். The great devatas and sages, they cannot understand Krishna also. தேவதர்களும் பெரும் முனிவர்களும் கூட கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. And even the avatars and even Vishnu cannot understand Krishna. பல்வேறு அவதாரங்கள் விஷ்ணுவும் கூட கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியாது. So how can they give mercy to the jivas to understand Krishna? இவ்வாறு இருக்க ராதையும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் ஜீவாத்மாக்கள் பகவானை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த ஒரு சக்தியை எவ்வாறு கொடுக்க முடியும்?
The only person who can deliver Krishna is Krishna himself. ஆகவே கிருஷ்ணரை கொடுக்கக்கூடிய ஒரே நபர் கிருஷ்ணர் மட்டுமே. Or Radha. அல்லது ராதாராணி எல்லாம். If we have the combination of Radha and Krishna, then that is a very powerful way in which we can get mercy. ஆகவே ராதை மற்றும் கிருஷ்ணருடைய சேர்க்கை இருக்கும் பொழுது அது மிகவும் ஒரு சக்தி வாய்ந்த அமைப்பாக மாறுகிறது. So that is the form of Caitanya Mahāprabhu. அதுவே சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய தோற்றத்தின் ரகசியமா. So not only can Caitanya Mahāprabhu deliver us to Krishna, he can deliver us to Radha and Krishna. ஆகவே சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் நம்மை கிருஷ்ணரிடம் மட்டுமல்ல ராதா கிருஷ்ணாவிடம் கூட எடுத்து செல்ல முடியும். So it's very rare to realize Krishna, but it's even rarer to realize Radha and Krishna. ஆகவே கிருஷ்ணரை அறிவது என்பதே அரிது, அதை விட அரிதானது ராதையும் கிருஷ்ணரையும் அறிவதாகும். So that becomes possible through the mercy of Caitanya Mahāprabhu. இது சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்களது கருணையின் காரணமாக செயல்படுத்த முடிகிறது. So the mercy of Caitanya Mahāprabhu is very necessary in order to realize Radha and Krishna. ஆகவே ராதையும் கிருஷ்ணரையும் உணர்வதற்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்களது கருணை மிகவும் அவசியமாகும். So we have a rule in our deity worship. We worship Radha and Krishna. But in order to worship Radha and Krishna, we first have to worship Caitanya Mahāprabhu. ஆகவே நாம் பகவானை வழிபடும் முறையில் ஒரு விதி உண்டு. நாம் ராதையும் கிருஷ்ணரையுமே வணங்குகின்றோம், ஆனால் அவர்களை அணுகுவதற்கு நாம் முதலில் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்களை வணங்க வேண்டும். So by the mercy of Caitanya Mahāprabhu, we can realize Radha and Krishna. ஆகவே சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்களது கருணையினால் நாம் ராதையையும் கிருஷ்ணரையும் உணர முடியும். So what does Caitanya Mahāprabhu preach? சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் என்னதான் போதிக்கின்றார்? The people of Kali Yuga are not very qualified. கலியுகத்தின் மக்கள் தகுதி பெற்றவர்கள் அல்ல. They are predominated by lots of sinful activities and uncontrolled senses. அவர்கள் பலவிதமான பாவ காரியங்களாலும் கட்டுப்பாடு இல்லாத புலன்களாலும் ஆளப்படுகிறார்கள். And we say don't preach to the faithless people. மேலும் நம்பிக்கையற்றவர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்யக்கூடாது என்றும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. So how is it possible to deliver all the people of Kali Yuga? இவ்வாறு இருக்க கலியுகத்து மக்கள் அனைவரையும் நாம் எவ்வாறு விடுவிக்க முடியும்? So Caitanya Mahāprabhu does this by his mercy through spreading Nam Sankirtan, the Yuga Dharma. ஆகவே சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் இதை அவருடைய கருணையின் மூலமாக நாம சங்கீர்த்தனத்தை பரப்பி செயல்படுத்துகிறார். The Yuga Dharma is the process of bhakti which is most suitable for the people of that age. இந்த கலியுகத்திற்கு உகந்த யுக தர்மமான நாம சங்கீர்த்தனத்தை அவர் அறிவுறுத்துகின்றார். So Lord Chaitanya uplifts and delivers the people through Nam Sankirtan. ஆகவே சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் நாம சங்கீர்த்தத்தின் மூலமாக மக்களை காத்து விடுவிக்கின்றார். But of course Caitanya Mahaprabhu's mission is not just to deliver the souls but to deliver them to Radha and Krishna. ஆகவே சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய குறிக்கோள் இந்த ஆத்மாக்களை விடுவிப்பது மட்டுமல்ல, அவர்களுக்கு ராதையையும் ராதாராணியையும் கிருஷ்ணரையும் கொடுப்பதே ஆகும். So therefore he advises us not just to chant Krishna's name but to chant Radha's name. So therefore we chant Hare Krishna. ஆகவே தான் அவர் கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை மட்டும் உச்சரிக்க சொல்லாமல் ராதையின் நாமத்தையும் சேர்த்து உச்சரிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். ஆகவே தான் நாம் ஹரே கிருஷ்ணா என்று உச்சரிக்கின்றோம். So by chanting the names of Radha and Krishna we can realize Radha and Krishna. இவ்வாறாக ராதை மற்றும் கிருஷ்ணருடைய பெயர்களை உச்சரிப்பதன் மூலமாக நாம் ராதா கிருஷ்ணரை பெற முடியும், அறிய முடியும், உணர முடியும். So the name is available to everybody in Kali Yuga. இந்த நாமமானது கலியுகத்து மக்கள் அனைவருக்கும் கிடைக்கக்கூடியது. So this is the way in which the Lord Chaitanya delivers everybody. இவ்வாறாக சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் அனைவரையும் இந்த லௌகிக கட்டுப்பாடுகளிலிருந்து விடுவிக்கின்றார். And therefore he is called the most merciful or Mahavadanya. ஆகவே தான் அவர் மகாவதன்யா அல்லது மிகவும் கருணை மிக்கவர் என்று விவரிக்கப்படுகிறார். Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. Those who are worshipping Caitanya Mahāprabhu
I was hearing that they'll be going to a place in Goloka where there is a separate place in Goloka. How to understand that? Goloka is divided into two. One is avatari and mādhurya. சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்களை வழிபடுபவர்கள் கோலோகத்தில் ஒரு தனிப்பட்ட இடத்திற்கு செல்கிறார்கள். ஔதரிய மாதுரியா என்று பல விதமான விளக்கங்கள் உள்ளன. இதை பற்றி Just described in Brahma Samhita that next to Goloka there's a place called Svetadvip, and that is the place of Caitanya Mahāprabhu. பிரம்மசமயத்தில் ஒரு விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கோலோகத்திற்கு அருகில் ஸ்வேததீபம் என்று ஒரு இடம் உள்ளது. அதுவே சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய இருப்பிடமாகும். As I said, Caitanya Mahāprabhu and Krishna are non-different. நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்று சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்களும் கிருஷ்ணரும் மாறுபட்டவர்கள் அல்ல. So their dhammas are in similar place. ஆகவே அவர்களுடைய இருப்பிடம் கூட ஒரே மாதிரியான இடத்தில் இருக்கின்றது. But because the mood is slightly different, therefore there are different divisions. ஆனால் அவர்களுடைய மனோபாவம் வேறுபட்டிருப்பதனால் அவர்கள் பிரிந்து இருக்கின்றன. So usually the devotees worship Caitanya Mahāprabhu, but they also worship Radha and Krishna. சாதாரணமாக சைத்தன்ய மகாபிரபுவை வழிபடும் பக்தர்கள் ராதாராணியையும் கிருஷ்ணரையும் கூட வழங்குகிறார்கள். So therefore they can go to both places. ஆகவே அவர்கள் இரண்டு இடங்களுக்கும் செல்ல வாய்ப்பு உண்டு. So they can participate in Krishna's pastimes and they can participate in Lord Chaitanya's pastimes. ஆகவே அவர்கள் கிருஷ்ணருடைய லீலையில் மற்றும் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் லீலையிலும் பங்கேற்க முடியும். Mentioned that Lord Krishna appears once in a day of Brahma, and can we also understand that even Mahaprabhu appears immediately after Krishna's appearance? Like this Kali Yuga, we have 5,000 years. Once in the day of Brahma after Krishna's appearance. Every time. கிருஷ்ணர் பிரம்மாவின் நாளில் ஒரு முறை தோன்றுகிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. துவாரபகத்தின் இறுதியில் அவரை தொடர்ந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதரிக்கிறார் என்று சொல்லலாமா என்றதுக்கு குரு மகாராஜ் அவர்கள் ஆம் என்று சொல்கிறார். There are some online questions. Does the Guru give the seed of sakhya or gopi bhava during diksha? Do the disciples get the same bhava as that of a Guru? குருவானவர் தீட்சை கொடுக்கும் பொழுது ஒரே விதமான ரசத்தை சாக்கியா Same bhava as that of Guru. குருவினுடைய பாவத்தையே சீடர்களும் கொள்கிறார்களா? Well, if the guru is at that level of having a particular bhava of sakhya or vātsalya or mādhurya, then definitely he influences the disciple. ஒரு குருவானவர் சாக்கியா வாத்சல்யா அல்ல மாதுரிய பாவத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலையில் இருப்பாரே ஆனால் அவர் சீடர்களுக்கு கூட அந்த மனநிலையை கொடுக்க முடியும். Sometimes, of course, they may also change. சில சமயங்கள் இதில் மாற்றமும் இருக்கலாம். So Shāvananda started out in sakhya, then he changed to mādhurya. சர்வானந்தா என்பவர் சாக்கியத்தில் ஆரம்பித்து மாதுரியத்தில் மாறினார். So within one mantra, a diksha mantra, sometimes either can manifest. So Gopal Kumar manifested sakhya rasa, but the same mantra is used for mādhurya rasa. ஒரே மந்திரத்தின் மூலமாக இரண்டு மனோபாவங்கள் வெளிப்பட வாய்ப்பு உண்டு. உதாரணத்துக்கு கோபாலகுமாரர் சாக்கிய ரசத்தில் இருந்தாலும் மாதுரிய ரசத்துக்கான மந்திரத்தின் மூலமாகவே அதை பெற்றார். If Nam Sankirtan is Yuga Dharma, then why Caitanya Mahāprabhu came? If Nam Sankirtan is the Yuga Dharma, then why did Caitanya Mahāprabhu come? நாம சங்கீர்த்தனம் யுக தர்மம் என்று சொல்லப்படும் பொழுது சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய அவதாரத்திற்கு தேவை என்ன? The Yuga Dharma has an avatar who propagates that dharma. சைத்தன்ய மகாபிரபுகள் யுக தர்மத்தின் அவதாரமாக தோன்றுகிறார் அந்த யுக தர்மத்தை போதிப்பதற்காக. So in Satya Yuga, Sukla comes and he propagates meditation, and in Treta Yuga, Rakta comes and he gives homa, sacrifices. In Dwapara Yuga, a black avatar like Shama comes and he institutes deity worship. And in Kali Yuga, a black form usually comes and he institutes Nam Sankirtan. But this is a special case where Lord Chaitanya comes. ஆகவே சத்தியத்தில் சுக்ல அவதாரம் வந்து தியானம் செய்வதை பற்றி சொல்கிறார். திரேதயுகத்தில் ரக்த அவதாரம் யாகங்கள் செய்வதை பற்றி சொல்லிக் கொடுக்கின்றார். துவாபர யுகத்தில் ஷியாமா கருமையான அவதாரம் தோன்றுகிறார். அதே போன்று கருமையான அவதாரம் கலியுகத்திலும் தோன்றுகிறார்கள். ஆனால் இங்கு ஒரு பிரத்யேகமான அவதாரமாக சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் தங்க நிறத்தில் காட்சியளிக்கின்றார்.
You mentioned that the guru will be in different rasas. How will a disciple come to know beforehand what rasa his guru is, so that accordingly he can take initiation? It may be difficult for him to choose. குருவானவர் பல்வேறு ரசங்களில் வெவ்வேறு ரசங்களில் நிலைத்திருக்கிறார்கள் என்னும் பொழுது ஒரு சீடருக்கு தீட்சை வாங்குவதற்கு முன்னால் குரு எந்த ரசத்தில் திளைத்திருக்கிறார் என்பதை எவ்வாறு அறிய முடியும்? Since we're in the Gaudiya Sampradaya, which is predominated by Madhurya Rasa, we can assume that most of the gurus would be in that direction. They may not all be, because we do have some within the Sampradaya who are in Sakhya Rasa, etc. கௌடிய சம்பிரதாயத்தில் மாதுரிய ரசத்தை பிரத்யேகமாக கொண்டிருப்பதனால் இதில் இந்த வழியில் வரும் குருக்கள் அனைவரும் அதே ரசத்தையே கடைபிடிப்பார்கள் என்று புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. ஒரு சிலர் இதிலிருந்து மருவி வேறு விதமான ரசங்களையும் ஏற்க வாய்ப்பு உண்டு. Maharaj, the question, Prabhu, தமிழ இத்தனை பெரிய பிரேம பக்தியை ஏன் அசுரமயமான இந்த கலியுகத்திற்கு அவர் வழங்கினார்? இத்தனை பெரிய பிரேம பக்தியை ஏன் அசுரத்தனமான இந்த கலியுகத்திற்கு பகவான் வழங்கினார்? Such a wonderful prema bhakti, why the Lord is giving in the demonic Kali Yuga? Well, the Lord is very merciful, and Kali Yuga comes next to Dwapara Yuga when Krishna appeared. So therefore, he didn't have much choice of who to give to. பகவான் மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர். மேலும் கலியுகம் துவாபரகத்திற்கு பின்பு தொடர்ந்து வருகிறது. துவாபரகத்தில் கிருஷ்ணர் அவதரித்தார். ஆகவே அதை தொடர்ந்து வரும் விதத்தில் வேறு விதமான வாய்ப்பு இல்லாமல் அந்த கருணையை வழங்குகிறார். But what it does show is that bhakti is available to everybody. ஆனால் இதிலிருந்து நாம் அறிய வேண்டியது என்னவென்றால், பக்தி என்பது அனைவருக்கும் உகந்தது, கிடைக்கக்கூடியது. இந்த கலியுக அவதாரம் பகவான் சைத்தன்யரா இல்லது பகவான் கல்கியா? கலியுக அவதார் கலியுக அவதார் is Lord Chaitanya or Kalki? Oh, the one who propagates Yuga Dharma is Caitanya Mahāprabhu. In other cases, it would be another form who is blackish. யுக தர்மத்தை பரப்புவதற்காக தோன்றுபவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுகள். மற்றொன்று கருமையான ஒரு அவதாரம். So this is the Yuga avatar. அதுவே யுக அவதாரம். Kalki is a Leela avatar. கல்கி என்பது லீலா அவதாரம். He does not preach the Yuga Dharma. அவர் யுக தர்மத்தை பிரச்சாரம் செய்வதில்லை. Is Nam Sankirtan the Yuga Dharma for all the Kaliyugas? Yes. அனைத்து கலியுகங்களுக்கும் யுக தர்மம் நாம சங்கீர்த்தனமே என்றால் ஆம் என்று கூறுகிறார். Not necessarily Krishna's name though. அதில் கிருஷ்ணருடைய நாமமே இருக்க வேண்டும் என்று அவசியமில்லை. If someone worships Chaitanya Mahāprabhu and did not get liberation, where the jiva takes birth? In the other universe where Mahaprabhu pastime continues, in the Kali Yuga? இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய வழியை பின்பற்றி ஒருவர் மோட்சம் அடையவில்லை என்றால் அவருடைய நிலை என்ன, எங்கு இருக்கின்றார்? If he is on the coming to prema, that he could participate in Lord Chaitanya's pastimes in some other universe. பிரேமை என்ற நிலையில் இருப்பார்களே ஆனால் அவர்கள் சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய லீலைகளில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு உண்டு. Otherwise, he may take birth in a family of people who worship Caitanya Mahāprabhu. அப்படி இல்லை என்றால் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை வணங்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்தில் பிறக்க வாய்ப்பு உண்டு. The Supreme Lord is present in everyone's heart. Then why can't he understand the greatness of Radharani's love for Krishna? அனைவரது மனதிலும் முழுமுதற் கடவுள் இருக்கிறார் என்னும் பொழுது ராதாராணியினுடைய மனோபாவத்தை ஏன் புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை? Yes, certainly Krishna is sarvagya. He knows everything. கிருஷ்ணர் நிஜமாகவே சர்வஜ்ஞா, அதனால் அவர் அனைத்தும் அறிவார். Nevertheless, experience is another thing. எப்படி இருப்பினும் அனுபவம் என்றது மாறுபட்டது. So by experiencing a mood similar to Radha's, then he can appreciate Radha much more. ஆகவே ராதையினுடைய மனோபாவத்தை அனுபவிப்பதன் மூலமாக அவளை புரிந்து கொள்ளவும் போற்றவும் முடிகிறது. Can people in other yugas worship Chaitanya Mahāprabhu? If yes, how the other yuga people can know about Mahaprabhu? மற்ற யுகங்களில் உள்ள மக்கள் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை வழிபட முடியுமா? அவர்கள் எவ்வாறு சைத்தன்ய மகாபிரபுவை அறிய முடியும்? Well, previous to this, it looks like they didn't know.
இதற்கு முன்னுள்ள யுகங்களில் அவர்கள் அறிந்ததாக நமக்கு தெரியவில்லை. And even Krishna is not really known too much. ஈவன் கிருஷ்ணர் கூட வெகுவாக அறியப்படவில்லை. There are some mentions, I think, in even Prahlad's prayer. So it says they recognize that Krishna comes every day of Brahma. So in that sense they know, but they don't know too much. ஒரு சில இடங்களில் உதாரணத்திற்கு பிரகலாதருடைய போற்றுதல், பிரகலாதர் போற்றி வணங்கும் பொழுது அவர் கிருஷ்ணரை பற்றி பிரம்மாவின் ஒரு நாளில் ஒரு முறை தோன்றுகிறார் என்று போற்றுகிறார். அதன் மூலமாக ஒரு சிலருக்கு அறிந்திருக்கலாம். So for the future yugas in the day of Brahma, it's not really mentioned, but I would assume again that they would go back to worshipping different Vishnu forms. எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய பிரம்மாவின் நாட்களில் எவ்வாறு எந்த விதமான நிலை இருக்கும் என்று எந்த விதமாக நான் அறியவில்லை. ஆனால் நான் அனுமானிப்பது என்னவென்றால் திரும்பவும் அவர்கள் விஷ்ணுவினுடைய வழிபாட்டை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்று நினைக்கிறேன். If Caitanya Mahāprabhu is Yuga avatar, then why did he come in a secret avatar, like a hidden avatar? சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் யுகாவதாரம் என்னும் பொழுது அவர் ஏன் மறைமுகமாக தோன்றுகிறார்? Well, that's I mentioned already that in Kali Yuga the Lord is hidden. நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்று கலியுகத்தில் பகவான் அவர்கள் மறைமுகமாகவே தோன்றுகிறார். He's called Triyuga. அவர் த்ரியுகா என்று சொல்லப்படுகிறார். Hare Krishna. If it is available, people may not appreciate its value. But we know that the Holy Name is the greatest treasure, but Caitanya Mahāprabhu distributes it irrespective of anything. May not people appreciate its glories or something? அரிதான ஒரு பொருள் அனைவருக்கும் கிடைக்க வாய்ப்பில்லை. ஆகவே இந்த அரிதான புனித நாமத்தை சைத்தன்ய மகாபிரபு அனைவருக்கும் கொடுக்கிறார் என்ற பொழுது நாம் இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ளும்? Well, there's a little problem because yes, if we don't have it, we may consider it valuable. ஆகவே இதில் ஒரு பிரச்சனை உண்டு. நம்மிடம் இல்லாததை நாம் அரிது என்று நினைக்கின்றோம். Like diamonds are valuable, not everybody has diamonds. ரத்தினமானது மதிப்புள்ளது, அரிதானது, அதை அனைவரும் பெற்றிருக்க முடியும். But that doesn't help us in attaining it. ஆனால் அதை பெறுவதற்கு நமக்கு எந்த விதமான உதவியும் செய்வதில்லை. We know that diamonds are rare, but that doesn't mean because that I can attain it. இந்த ரத்தினமானது கிடைப்பது அரிது என்பதன் காரணத்தாக நாம் அதை பெற்றுவிட முடியும் என்பதில்லை. So how do we make the diamond available? ஆகவே இந்த ரத்தினத்தை நாம் எவ்வாறு பெற முடியும்? So you take it out of the store and give it to the people. That's all. கடையில் இருந்து எடுத்து அனைவருக்கும் அதை விநியோகம் செய்ய வேண்டியது. If they attain the diamond and they realize prema, then they'll understand its value. அந்த ரத்தினத்தை பெற்று அவர்கள் பிரேம என்பதை பெற்றால் அதனுடைய அருமையை புரிந்து கொள்வார்கள். Hare Krishna Maharaj, thank you for the class. I mean, due to this pandemic, we are not able to have the full-fledged festivals, and we are missing the. I mean, it's very depressing to lose the association of devotees. How to cope up with these kind of situations, Maharaj? இன்றுள்ள தொற்று நோயின் காரணமாக பக்தர்கள் விழாக்களை கொண்டாட முடிவதில்லை, பக்தர்களுடைய சங்கத்தை பெற முடிவதில்லை. இது மிகவும் மன வருத்தத்தை கொடுக்கிறது. நாம் இந்த நிலையை எவ்வாறு கையாள வேண்டும்? Kali Yuga is full of all sorts of disturbances. கலியுகம் பலவிதமான பிரச்சனைகள் நிறைந்த ஒரு காலமாகும். So, Nam Sankirtan is the method by which we can counteract those disturbances. ஆகவே நாம சங்கீர்த்தத்தின் மூலமாக இந்த பிரச்சனைகளை நாம் தவிர்க்கலாம். So, in all circumstances, we can go on chanting Krishna's name. ஆகவே எந்த விதமான ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் நாம் தொடர்ந்து கிருஷ்ணருடைய நாமங்களை உச்சரித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். And that will not affect the result that we get. இது நாம் பெரும் பலனை எந்த விதத்திலும் பாதிக்காது. Why is Caitanya Mahāprabhu generally worshipped as Mayapur Chandra and not as a sannyasi? சைதன்ய மகாபிரபு அவர்கள் ஏன் மாயாப்பூர் சந்திரா என்று வழிபடப்படுகிறார், சன்னியாசியாக வழிபடப்படாமல்? The pastimes in Navadvip, the Sankirtan, when he started the Sankirtan movement, are considered to be something like the pastimes in Vṛndāvana. இது நவதீபத்தில் ஆரம்பிக்கிறது. அவர் அந்த தன்னுடைய லீலைகளை ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த லீலைகள் விருந்தாவனத்து லீலைகளை போன்று ஒத்திருந்தது. And the kirtan in Mayapur is considered to be equivalent to the Ras Leela.
இந்த நவதீபத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் கீர்த்தனமானது ராசலீலைக்கு சமமாக கருதப்படுகிறது. So therefore, these the pastimes of Mayapur and Navadvip become the object of the devotees' meditation. ஆகவே தான் மாயாப்பூர் மற்றும் நவதீபத்தில் நடக்கும் லீலைகள் பக்தர்களுடைய தியானத்திற்கான இலக்காகி விடுகிறது. As the years pass by, I am finding it difficult to fast, sometimes feeling giddiness also. Is it a bad sign of my spiritual progress and failing to control my senses? வயதாக விரதம் இருந்து தியானம் செய்வது கடினமாகி வருகிறது. ஆகவே இது ஆன்மீகத்தில் பின்னடைவுக்கு காரணமா நான் இதை எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்? So it may be a medical problem. இது ஒரு மருத்துவ பிரச்சனையாக இருக்கலாம். And it says that you can take medicines மருந்துகளை உட்கொள்ளலாம் even if you fast. நீங்கள் விரதம் இருந்தால் கூட மருந்துகளை எடுக்கலாம். Is Mahaprabhu eternally a sannyasi in the spiritual world? சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் ஆன்மீக உலகத்தில் நித்தியமாக சன்னியாசியாகவே விளங்குகிறார். Now, generally, the place next to Goloka is Navadvip. சாதாரணமாக கோலோகத்துக்கு பக்கத்தில் இருப்பது நவதீபமா. Hare Krishna. So today being Gaurāṅga, we would like to honor a special devotee because I see all these cameras here. Past 1 month, devotees all over the world are getting benefit of taking our darshan, hearing daily classes. So we'll be calling our devotee Dr. Bhattacharya, who has contributed for all the cameras for live streaming. So like Maharaj to give me Mahaprasad garland. இந்த ஹரே கிருஷ்ணா 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 லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் செய்வதற்காக நேரலை ஒளிபரப்பு செய்வதற்கான வசதிகள் அனைத்தையும் செய்து கொடுத்த டாக்டர் பட்டாச்சாரியா அவர்களை Pradeep Bhattacharya. பிரதீப் பட்டாச்சாரியா அவர்களையும் அந்த மகாபிரசாதத்தை குருமராஜன் பெறுவதற்கு அழைக்கின்றோம். He has contributed for all the cameras for live streaming. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ஹரே. Swarna Madhu Prabhu and Raghu Prabhu, who they also contributed for the Gopaniya festival. We call upon them to have the Mahaprasad. ஹரே கிருஷ்ணா ரகு பிரபு அவர்களும் இன்றைய கோர்பூர்ணமா விழாவுக்காக நன்கொடை கொடுத்துள்ளார்கள். ஆக அவர்களுக்கும் மகாபிரசாதம் வழங்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ஹரே. ரகு பிரபு. Sajbaj Prabhu. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ஹரே. Also today, we're very fortunate that we are releasing 2 books, small books related to Caitanya Mahāprabhu, translated by His Holiness Bhanu Maharaj. Caitanya Upanishad and Sri Gaura Leela Smarana Mangala Stotram. The first copy will be taken by Radha Krsna Prabhu. Can take the first copy. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே. It's available with Nirmal Prabhu. What's the donation? 150 for a pair of book. You can take it from Nirmal. Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. যদি গৌর না হইত
তবে কি হইত কেমনে ধরিতাম দে যদি গৌর না হইত তবে কি হইত কেমনে ধরিতাম দে রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা জগতে জানা তোকে রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা জগতে জানা তোকে যদি গৌর না হইত তবে কি হইত কেমনে ধরিতাম দে যদি গৌর না হইত তবে কি হইত কেমনে ধরিতাম দে কৃষ্ণ পদায় কৃষ্ণ কৃষ্ণায় শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত স্বামিন ইতি নামিনে Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschacharishatarini Śrī Krsna Caitanya Prabhu Nityananda Śrī Advaita Gadadhara Śrī Vasari Goloka Vṛndāvana Jaya Śrī Krsna Caitanya Prabhu Nityananda Śrī Advaita Gadadhara Śrī Vasari Goloka Vṛndāvana Krsna Caitanya Prabhu Nityananda Śrī Advaita Gadadhara Śrī Vasari Goloka Vṛndāvana Prabhu Nityananda Śrī Advaita Gadadhara Śrī Goloka Vṛndāvana Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai. Hare Hari Bol.